لكن أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ محمد رضا، والمحاضرة الأولى في اليونت الثالث يونت 3 لطلبة المرحلة الخامسة الأقسام كافة في معهد الفنون الجميلة للبنين في ديالى. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح ناخذ الآتي. طيب، عندنا قطعة اللي هي reading 3.1 حول ألفيس بريسلي. من هو ألفيس بريسلي؟ ألفيس بريسلي راح نكتشفه. ألفيس بريسلي Elvis Aaron Presley was born on January the 7th. Elvis Aaron Presley was born on January the 7th, 1935 in East Tupelo, Mississippi. His twin brother died at birth. Elvis grew up in a poor but religious طبعا هاي religious هاي تنقلب إلى يو خطأ مو religious خطأ مطبعي هذا religious home which was typical of the deep south of the United States. His parents, Vernon and Gladys Presley, were kind and loving. خلينا نشوف هذه معانيها. Elvis Aaron Presley اسمه هذا. Elvis Aaron Presley was born ولد on January اللي هو كان ثاني الشهر الأول بالسنة the 7th هيش نقراها January the 7th يعني السابع من January 1938 نقسم السنة قسمين هاي قبل 2000 بعد 2000 تختلف 1938 in East Tupelo في East Tupelo أو Tupelo الشرقية Mississippi. His twin brother نعرفها أخ twin تعني التوأم twin brother أخوه التوأم died توفى at birth توفى حين الولادة بوقت الولادة. Elvis grew up الماضي مالي grow up بس الإضافة بدال الإي يصير أو grow up in a poor فقيرة but religious احنا قلنا هاي الان يو مو ان غلط هذه. إذن Elvis تربى grew up in a poor فقيرة but religious لكن دي متدين home إذن منزل أو بيت هنا بيت فقير ومتدين عائلة فقيرة ومتدينة which was typical والتي كانت هي الستاندرد اللي نقول احنا typical on the deep south في عمق الجنوب of the United States الولايات المتحدة. His parents أبو أمه والداه parents والداه Vernon اسم الرجل الأب and Gladys واسم الأم Gladys Presley. ليش بريسلي اثنينهم؟ لأنه الأم تأخذ اسم العائلة مال الأب. were kind and loving شلون كانوا kind عطوفين and loving محبين. تمام راح أعيدها المرة الثالثة. Elvis Aaron Presley was born on January the 7th 1935 in East Tupelo, Mississippi. His twin brother died at birth. Elvis grew up in a poor but religious home which was typical of the deep south of the United States. His parents, Vernon and Gladys Presley, were kind and loving. While he was still a child,
بينما while he was كان still لا يزال a child طفل. Elvis won several talent competitions. Elvis won الماضي مال win بالI won WON الماضي مال WIN win اللي هي يفوز won فاز several عدة العديد عدة several talent competitions منافسات talent المواهب موهبة talent إذن منافسات مواهب. Later بعد ذلك after he left school بعد أن ترك المدرسة he worked as a cinema usher إذن عمل كسينما usher. سينما usher شنو؟ هذا اللي يوصل الناس بالسينما. الدليل مع الناس بالسينما يسمى تعرفون لأنه ظلمة فيكون شايل اللايت ويدل العالم. and truck driver truck اللي هي اللوري اللي هو يعني مركب الحمل driver سائق إذا سائق لوري. this was the job إذن هذه كانت الوظيفة. Elvis always said he liked best التي قال عنها Elvis دائما he liked best عفوا أحبها أكثر من البقية. أعيد قراءتها. While he was still a child Elvis won several talent competitions. Later after he left school he worked as a cinema usher and a truck driver. This was the job Elvis always said he liked best. طيب. The first person to realize الأول person شخص first person الشخص الأول to realize الذي ميز realize that Elvis was a good singer أن إلفيس كان good جيد singer اللي هو مغني جيد مو singer was سام فيليبس. إذن سام فيليبس أول من اكتشف إنه إلفيس كان مغني جيد. من هو سام فيليبس؟ the owner of a record company owner مالك of record تسجيل company شركة إذن مالك شركة تسجيل called Sun Records اللي تسمى بسان ريكوردز. سان ريكوردز طبعا من ترجمها الترجمة الحرفية هي تسجيلات الشمس لكن هي تسجيلات سان جي. but the man who really guided لكن الرجل who really guided الذي بالفعل كان الدليل guided Elvis's career العمل أو المهنة وأدار أو يعني كان الدليل في عمل إلفيس was Colonel Tom Parker. Colonel Tom Parker became Elvis's manager. أصبح Colonel Parker هو مدير أعمال إلفيس manager هنا مدير أعماله in 1955 شوفوا 1955 and soon وقريبا وبعدها بفترة قريبة made him into a famous rock and roll star حوله a famous مشهور rock and roll اللي هي نفس هاي الموسيقى الروك والرول ستار نجم. إذن حوله إلى نجم بالروك and رول بفترة قصيرة. by 1956 بحلول سنة 1956 Elvis Presley has won 6 gold discs. Elvis Presley فاز قلنا الماضي مال win had won 6 gold ذهبي ديسك اللي هو اسطوانة فاز ب6 اسطوانات ذهبية يعني تخيلوا ورا سنة واحدة. These were the first of many which
These يقصد بهن 6 gold discs اللي هنا الأسطوانات الذهبية 6 were the first كانت الأوائل of many من العديد which he won التي فاز بها من العديد من الأسطوانات اللي فاز بها during his life خلال حياته. When he was young حينما كان شابا Elvis had many critics كان لدى Elvis many critics اللي هم النقاد particularly وبالخصوص particularly from the older generation من older الأكبر generation الجيل الأكبر يعني الجيل القدماء. They thought آمنوا أو اعتقدوا that أن Elvis was dangerous كان خطرا dangerous خطرا for the morals على الأخلاق morals الأخلاق of young people على أخلاق الشباب young people الشباب life and people's attitude الحياة ووجهات نظر الناس attitudes people's attitudes وجهات نظر الناس have changed تغيرت since 1956 منذ 1956 and Elvis helped to change them. Elvis ساعد to change لتغيير them تغيير هذه الآراء. Elvis died suddenly مات Elvis فجأة suddenly in early middle age في بدايات متوسط عمره يعني بدايات متوسط عمره يعني معناها شو نقول متوسط العمر الأربعينات فهو بداية الأربعينات تقريبا. Many people العديد من الناس say that يقولون أنه he died أنه مات because he took too much drugs and pills لأنه أخذ too much الكثير من drugs المخدرات هنا ودراكس تجي أدوية and pills الحبوب زين حبوب ومخدرات. إذا نرجع نقراها by 1956 Elvis Presley had won 6 gold discs. These were the first of many which he won during his life. When he was young, Elvis had many critics, particularly from the older generation. They thought that Elvis was dangerous for the morals of young people. Life and people's attitudes have changed since 1986 and Elvis Presley helped to change them. Elvis died suddenly in early middle age. Many people say that he died because he took too much drugs and pills. لهنا انتهت هاي المحاضرة إن شاء الله تكون مفيدة لكم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.